Hello everyone, welcome to Jordan Online TV, your number one leading online TV in Kenya. So, today we are going to talk about education and success. And our guest today is one of the youngest TV reporters we have in Kenya, in one of the renowned media stations in Kenya. So, today is going to share his story to success. Without much ado, let him introduce himself. Yeah, thank you so much, Jordan. My name is Paul Munio Kamau. I love to stress that one ili watu wajue nimetoka Central Kenya. So yeah, I'm a media personality, but apart from that, niko katika vitengo tofauti. I'm also a radio reporter, I'm also a filmmaker, and also a script writer. Na pia nafanya zile ambazo tunaita voice over za commercials. So it's a lot in one basket. Okay, thank you so much Paul Muniu. Paul, unaweza ambia wasee your education background, ulienda shule wapi? Yeah. Okay, so wacha tuanzie high school sana sana because if I say my primary school wajua ni kule chini chini. So I went to Ngeni High School that is in Limuru. It was a boarding school. Nikatoka hapo nikaenda Zitech University, a private university main campus ambayo iko Ruiru. Then hapo nikasoma mass communication and media studies, but before that actually hiyo course ya media niliitamani kutoka kitambo, so it's something that I wanted to do, but venye nilitoka high school nilikuwa nimekosa zile alama za kuweza ku zile shule ambazo nilikuwa nimechagua in terms of universities ziliniitia a different career ambayo nilikuwa naitaka. So I remember there was one university ambayo iliniitia course ya hospitality and catering. So nikaona hata kama nataka kwenda private ama public university nitafuata path ambayo sitaki, and again it was very difficult to change the course, so I opted for Zitech University ambayo pia ilikuwa ina offer the course that I wanted, so that's why I joined Zitech na nikaanza kuendelea kuanza passion yangu ambayo nilikuwa naitamani. So Zitech nilisoma miaka mitatu, that is because iko na system kama ya high school, so we don't go for long holidays, we just study, then mnaenda break kama ya wiki mbili ama tatu, then you come back to school. So nikapata fursa ya kusoma haraka, and that's why maybe nikajipata kwa mainstream industry while still young, because tulisoma haraka in terms of theoretical and practical. So when I went there, of course nilikuwa natamani sana, matamanio ya kuweza kuanza some practical, because media being a reporter is something yenye nilikuwa nimeanza tayari nikiwa high school. So I used to read news in at the parades, kukiwa na functions ama venues, mimi ndio nasoma taarifa. So I was a celeb chini ya maji nikiwa high school basically. So everybody knew that Paul Munio lazima tu ataenda kusomea media and everything. So lazima ninge meet the expectations. So when I joined Zitech nikaona kwamba now it's an opportunity for me to continue what I was doing in high school. So that's where nikaanza pia kuungana na vikundi tofauti za shule, and I created a group called Pave TV. Sasa hao ndio tulikuwa tunafanya practicals na wao still nikiwa first year, and up to that point towards the end of my course nilikuwa tunafanya practical, but of course nilikuwa tunaenda nikijaribu vitu tofauti tofauti. Okay. Yeah. So Paul Muniu, after umemaliza shule, umetupatia your background education. After umemaliza shule, did you tama kutafuta your job ama ulianzia wapi? Did you find yourself in TV47 ama kuna mahali utafuta job kwingine then TV47? Okay, so I must say that I am one of the luckiest people to exist in this world, and I'm very grateful for that, because hata before nimalize shule in Zitech, I was already working with the school in terms of editing their videos, in terms of shooting content for them. So that's where I started. And also hapo mwishoni nikaanza kutaka kufanya vitu tofauti, so I began with news reporting,
Then I started doing some feature stories for my own projects. Then I used to post it on my YouTube channel. Then after that, I tried filmmaking, and I shot and I wrote, directed my 2 films. And after that now nikaanza kucreate commercials. So from that ndio shule ikanitambua, from that the commercial that I used to shoot for myself and for my own practical and to gain experience. So they saw that and they started to engage me in kutengeneza TV commercials za shule, and from that nikajipata kwamba mpaka naandika script ya commercial ya shule, and those scripts used to be used na zinatumika kwa adverts ambazo zilienda kwa TV. So my first time to see myself on TV ilikuwa ni commercial ambayo pia mimi mwenyewe niliandika scripts, nikaedit na nikajitia hapo ndani. So it went for NTV and Switch TV back then. So yeah, so I used to work with the school, and that hapo ndio nikaanza kuwa na hiyo zeal. So after I finished nilikuwa na worries because sasa sikuwa na connection kama most of the people venye wanasemanga huku nje, so I didn't know what ama where to go. But nikiwa home time ya corona, like I used to watch TV47 a lot because I used to love documentaries, na walikuwa wanaonyesha hizo documentaries at most of the times. So I was like, wow, this TV is growing, naweza taka kwenda hapo. So wakati nilikuwa na apply for attachment, ni attachment ama ni internship, siko sure. Inakuanga attachment, mtu akitoka. Yeah. So yes, so it was one of the media stations ambayo niliweka kipaumbele kuapply huko. So I applied in so many places. I guess I applied everywhere. But nikaitwa TV47 for an interview, and I passed. So that's where I started my journey back in 2021. Yeah. 2021 nikaanza internship attachment in January, then nikaendelea hivyo, and nikakuwa awarded being a correspondent for Mombasa region, and that's how I found myself here, and now namaliza mwaka mmoja hapa. Yeah, so I feel grateful. Nikuulize, attachment unajuanga inaendanga for 3 months. So after attachment, were you retained by the company? Actually, mimi nilienda more than 8 months. Sijui nini ili happen. Maybe I was good at it because I used to do my work perfectly. If not, I was used to try my best. So nikapendwa sana na those editors and the rest of the people that we used to work it. So my impact ilikuwa inasikika hapo. So there are people who we started with, they gave up along the way. Some were told to go home because of maybe 1 or 2, but thanks to God I was retained. So nilikuwa naendelea na my attachment, miezi 3 ikiisha naendelea, miezi 3 ikiisha naendelea, and of course I used to be very hardworking up to a point where I started my own news segment, ilikuwa inaitwa Jicho la Sanaa. So yeah, I have grown, and it was a nice experience working also in the main office as an intern back then. Okay, as an intern ulikuwa unapatiwa some token or it was free? Wacha tuseme kwamba there were no tokens, so I used to like do it for voluntary reasons, but it was a good experience first of all, hata bila kuangalia like nini unapata, but it was a good exposure because ulikuwa unapata fursa ya kutoka huko nje, you interact with the big people in the industry and also interact with the sources ambao pia wanakujua, and the more unajulikana na watu, the more pia unakuwa confident na your work, and you feel comfortable in the field. So nilikuwa na feel niko comfortable hata kama sipati kitu, but nilikuwa napata kitu in terms of knowledge and in terms of the experience. Yeah. Okay, Paul Munio, thank you so much for sharing us your story. Yeah. Another question ni sa after umeajiriwa na hiyo kampuni, mlielewana ni after how long, ni contract ama ni ya kustay? I would not love to disclose that because kampuni zinakuanga na different things of doing their own, but of course kunakuanga na options za contracts, so inalingana na style ya kampuni. So unaweza kuwa uko na contract, unaweza kuwa hauna. Yeah. Okay, some of the challenges you have encountered in the field of journalism? Just like any other job.
media pia iko na challenges zake. Number one is that this job has a lot of pressure. Pressure in terms of you have to deliver and you have to deliver quality, especially when you cover an event with a lot of other media houses. Tuseme kwamba mna cover event ya president, so the moment umetoka kwa hiyo event, umetoka peke yako na you go back to the office, you try to script that story, na of course kila mtu atatazama news 7 pm, so atatazama news za Citizen, za NTV, KTN, TV47 and the rest. So it's upon you, the pressure inakujianga like, how will I handle my story? How will Citizen handle my story? How will it impact my audience out there? So inakwanga a lot of pressure pia, trying to deliver on time, because unaweza toka pia story saa 10, you have to script it na unajipata kwamba hauna wakati mzuri, na pia unataka kuedit vizuri, sauti itoke vizuri, you script nicely and the rest. So number one, pressure. Number two, tuseme pia kuna watu huwa wanafikiri ya journalist know everything, so unaweza jipata pia maybe you have made a mistake kwa your new story, so pia ni challenge kwa sababu sisi pia we learn from others, we do reference from social media, we do reference from the books na history from Google and everything, so unaweza jipata unaweza kuwa misled by some news items, some information, pia unajipata kwa harakati maybe misinform the audience might not know, but wewe utagundua, editors wako watagundua. So yeah, few challenges here and there, but of course kuna strengths zake. Number one, you'll get to meet a lot of people wenye hata haujawahi jua kama utawahi meet. Utaingia mahali ambapo watu hawaingiangi hivi hivi, so pia utapata recognition na yeah, I guess ni hizo tu. Okay, we all know doing live interviews is not that easy. Yeah. It needs a lot of confidence. How did you build your confidence? Well, let me say it's through a lot of practice, because even in my first time to appear on TV doing a live link, I was a little bit tensed, but how I judged myself from that is that nilikuwa na ujasiri na vile nilikuwa najua kitu ambacho nazungumza. So of course, number one, how to build your confidence is by doing a lot of practice even while ukiwa peke yako. So me before niingie like in the mainstream media, kumbuka kwamba kuna ile period ya COVID-19, so tulikuwa nyumbani most of the time, so hiyo period nilikuwa naitumia kufanya kitu ambacho nilikuwa naona wanahabari wengine wakifanya kwa TV, and I used to do it for myself. Najirecord pale nyumbani, na interview my mom, my dad, my sisters and everything, so ikaanza hapo. So when I got to the mainstream media, it was much easier for me to like, you know, kuingiliana na live links, kuingiliana na packaging stories, kuingiliana kuandika stories, so it was much easier. Okay. Niko na swali. So live interviews, like when interviewing like a common mwananchi ama a prominent person, the tension, is it the same? Tuseme sasa unaenda kuinterview Governor Mombasa, Yeah. the same utakuja kuinterview Jordan ama the tension is the same? No, the tension is not the same. Of course, with a person with a lot of prominence, lazima ukuwe very cautious, because unaweza muuliza swali ikuwe ni controversy. So you have to be, of course utakuwa na ile pressure ya ndani kabisa. What if nimuulize hii swali aone kama ni swali la kijinga, because you're not the first person kumuuliza hiyo swali. Na ujue mimi nikiwa mdogo kwa industry, there are senior guys ambao maybe wanauliza maswali kando na vile ambavyo mi nauliza, so to a point ile amezoea kuulizwa maswali na watu kama hawa, tena anakuja kuulizwa na swali na mtu kama mimi, then inakuanga na a lot of pressure na utajipata kwamba uko na a lot of anxiety. But to the local mwananchi inakuanga very easy, but unapata kwamba wananchi wengi hawataki kuzungumza. So you like to have begged, lazima umuexplainie what you want to hear from them and everything, so inakuanga na pressure kivyake hivyo hivyo. Okay, ushaifanya mtu interview like those prominent person na in the midst akakuwa amekwazika ama amekasirika, like you didn't expect that question or it wasn't like meant umuulize? Ushaikuwa na that experience? No, sijaijipata kwa hiyo experience,
nime interview prominent people but sijaijipata kwa hilo swali. I guess nakuanga nimejipanga, lazima ujipange na maswali, hata kama ni kuziandika kwa simu chini chini uzikram, for the first time it's not bad, so you have to like make sure that swali ambalo unauliza liko sawa sawa, na if you're not sure about something, it's better you leave it alone, because utaenda kumuuliza swali na utajipata kwa harakati yeye ndiye anakucorrect ama na correct swali lako, which is not good. Number one, ina portray kwamba wewe ni mwanahabari ambaye haujafanya research na you're not even competent, so you have to like know who this person is, do some background check about him or her, and relate your questions with the current affairs. Maybe amekuwa akijipata katika hali hii and everything. Yeah, so lazima ujipange. One of your best interviews ama worst unaweza kumbuka? My best interview naweza sema is one with Professor George Wajakoya during the campaign season. Unajua alikuwa anawania kiti cha urais, so apparently it was in Nairobi and sikuwa confident. I was just getting into the industry, interviewing prominent people, so at this particular time nikajipata ndio tuko na wanahabari from other different houses, but the moment tumeweka mic pale hakuna mtu aliuliza swali, so I was like, you guys, who is gonna lead? So wanahabari wenye walikuwa hapo hawakuwa outspoken sana, kulikuwa mpaka na Citizen, kulikuwa mpaka na NTV, kulikuwa na other stations, but kwa hiyo harakati nikajipata mimi ndio wa kwanza kuuliza swali and it was a valid question, so from that point nikajipata kwamba wow, so I can ask a presidential candidate a question na ajibu na aendelee kuride on the questions from the rest of the team, so it was one of my best. Then I also interviewed someone very prominent anaitwa Ndindi Nyoro. This is when I was the first person to interview him when he was announced as a winner in the previous elections as the MP. So hiyo period pia nikamuinterview, ilikuwa saa 3 za usiku. Kizungu nayo mimi si poa kwa Kizungu, so but nilimuinterview and this guy called my editor later. So when I traveled back to Nairobi and we did a meeting, nikaambiwa, by the way, Nyoro told me that huyo kijana ako sawa sawa. So yeah, so when you hear such things and such feedback, you feel confident, unaona kwamba kumbe kwa industry I'm valid in as much as I'm this young, so you continue trusting yourself in this industry. Okay, Paul Munio, where do you see yourself in 5 years to come? 5 years to come. Oh, that's a good question. Number one, I am not quite sure kama nitakuwa kwa industry, first of all. Na kama nitakuwa kwa industry, maybe nikuwe kwa industry as a different person to whom I am today, maybe not a correspondent. So that is what I'm praying for. But I look forward to, following other passions that I have within me. Number one is filmmaking. That's somewhere that I want to explore in future. Nimejaribu hapo awali, it has worked and I have loved the experience. But also I want to, get to dig deeper and see what it has in store for me. And also I feel the more unaendelea kukua pia kwa industry, the more you discover new things and new passion growing within you. So sometimes I see myself as a great person nikiwa behind the scenes rather than being in front of the camera. I know it might sound weird, but that's how I feel. Maybe in future sitakuwa sana kwa camera, maybe nitakuwa behind the scenes. So unapenda kwa behind the scene? Yes. So na kuna one of the advert before ni saa ulifanya Safaricom. When was that? Because I loved it. It was back in university nikimalizia campus. So hiyo time ndio ulikuwa unajipata nasomea tu exam. By the way, mimi sikuwa nasomea exam. I'm sort of a genius somehow, chini ya maji. Yeah. So like sikuwa nasomea exam. So hiyo time watu wanakimbizana library nini. So mi nilikuwa natumia hiyo time because hakuna watu wanakimbilia equipment za shule. So I used to get those equipment. Ninaenda na shoot na watu sasa wenye wako my previous year. So those are the guys that I used to involve a lot.
so wananishutia and it used to turn out well, and some other commercials ni zenye recreate from the film, because zile like footages za my films nilikuwa na zirecreate to something new and something crude, na natengeneza tu commercial, watu wanaona ni commercial tu ya nini. Okay. We all know Safaricom is a big company. Walikulipa kakitu ama? Unfortunately, sikupata urge ya kuweza kuwafikia. Remember, like when I was doing these commercials, sikuwa na mind ya like nafanyia Safaricom or anything. So like I didn't even try to reach them. I didn't even try to market it or even post it somewhere and tag them. Haikunikujia kwa akili. I also did a commercial for Colgate, it's there, but sikuwahi waza kumbe mtu anaweza wafikia, so I didn't try to reach them, but maybe siku moja nitajaribu, but sasa maybe zenye nitafanya sasa zitakuwa more with more quality na a lot of message, na maybe zitakuwa even much better zenye ambazo nimefanya hapo awali. Okay, Yeah. okay. Thanks so much fans. Leo tumekuwa na one of the youngest TV reporters in Kenya, Paul Muniu, anakuwa corresponded Mombasa. So Paul Muniu, tukimalizia interview yetu, unaweza ambia mwanarika mwenye anakuwatch ama youth mwenye anakuwatch, which advice can you give to him or her? Tunajua wengi wameenda shuleni, wengi wametama, they are like giving up. How can you give such a person advice ama hope in life? Well, mi ni mdogo sana kupeana advice, but of course there are those people who say that they look up to me, and one thing I would say is that ukifanya kila jambo lifanye na moyo wako wote, because you never know who is watching and who is listening to whatever you are doing, because at that moment ambayo mi nilikuwa nafanya hizo films, nilikuwa nafanya TV commercials and everything, maybe YouTube sikuwa napata viewership ambayo nilikuwa nahitaji, but Mungu alikuwa naona, na hata kama hakuna mtu anaona, you realize that and you observe that video ambayo ama interview niliyokuwa nilianza nayo na ambayo nimefanya hivi leo, it's much even better, na nimeweza kuperfect kuliko ambayo nilifanya huo wakati. So you get to learn a lot from doing a lot of practices, a lot of trying new things. Yeah. And of course, another thing, try to be versatile in all areas. Try script writing, try filmmaking, commercial, try voiceovers, editing, shooting, yani be everywhere, because ukienda kuajiriwa pahali usikie sisi uende kuapply, tuseme kama you want to be a news reporter, usikie hapana, sahii tunahitaji camera person. Mimi kama mimi sitasema okay, sitaenda nyumbani, because nitawaambia okay, I can do as a camera person. So you find yourself that utakuwa na more advantages za kuwa poached as this, na utakuwa unapata hizi opportunities without even looking for them sana, kuzitafuta sana. Yeah. Okay, so Paul Muniu, thank you so much for the time. Tukiwenda up, will you mind sharing your social handles? No, I don't mind. I guess everywhere is Paul Muniu. Paul Muniu everywhere, mostly TikTok ndio at least niko na a bigger following TikTok, Paul Muniu. Hizo zingine pia ukitafuta Paul Muniu. Yeah. Okay, thank you so much guys. Yeah, interview imekuwa moto sana. Namshukuru sana kwa wakati wake. Tutapatana next time. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.